দুপুর প্রিয় দর্শক, চ্যানেল আয়ের পর্দায় যারা আমাদের দেখছেন এবং শুনছেন, আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারকা কথনের আজকের পর্বে। ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের এই সুন্দর একটি দুপুর আজকে আপনাদের সঙ্গে কাটাবো এবং এই দুপুরটি শুরু করতে চাই একটি চমৎকার খবরের মাধ্যমে। এবং এটি নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশে দাবিংশ চলচ্চিত্র উৎসব, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটি কিন্তু শুরু হয়েছে। অর্থাৎ 22তম বারের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে, যেটি গত 20 তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং চলবে আগামী 28 তারিখ পর্যন্ত। জাতীয় জাদুঘরে যার উদ্বোধন হয়েছে এবং এবারে পুরো পৃথিবীর 72টি দেশ থেকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা এখানে রয়েছেন। চলচ্চিত্র উৎসবে কি হয় তা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন কিংবা জানেন না, যে এখানে আসলে পুরো বিশ্ব থেকে অনেক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে এখানে কথা বলা হয়। এখানে এক্সপার্টরা আসেন, যারা পর্দার সামনে কাজ করেন তারা যেমন আসেন, পর্দার পেছনে যারা কাজ করেন তারাও কিন্তু আসেন। এবং আজকে এই তারকা কথনে আমরা এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কথা বলবো এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবো। যারা গেস্ট রয়েছেন তাদেরকে দেখলেই আপনারা সেটি বুঝতে পারবেন। রয়েছেন আমাদের অতিথিরা, তারা আজকে শুধু আমার অতিথি তাই নয়, বরং বাংলাদেশের অতিথি। তারা এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য অন্য দেশ থেকে তারা এখানে এসেছেন অংশগ্রহণ করতে। তাদের সঙ্গে পরিচিত হব, অনেক অনেক বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হবে, বাংলাদেশ, দেশের বাইরে, চলচ্চিত্র সব কিছু নিয়ে। আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর ইপসিতা বরাত, স্বাগতম আপনাকে। তিনি হেড ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ভিডিওগ্রাফি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা, সেখানে আপনি শিক্ষকতা করেন। এবং আরও একজন রয়েছেন, তিনি আঞ্জা স্ট্রেলেক, তিনি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং টেলিভিশন জার্নালিস্ট। আপনাকে স্বাগত, ওয়েলকাম। Thank you for inviting me. We are very happy to have you two here. And there is a common thing between you two, that you have talked about Women in Cinema Conference, the contribution of women in cinema in worldwide. So thank you so much for coming in Bangladesh in this conference and festival, and also to come in my show. So I'd like to start from Dr. Ipsita Barat. আপনার সঙ্গে তো বাংলাতেই কথা বলবো, কারণ আমরা ভাষা এবং ভালোবাসায় এক। কেমন লাগছে বাংলাদেশে এসে? খুব ভালো লাগছে। ইনফ্যাক্ট এটা আমার প্রথমবার নয়, আমি আগে দুবার এসেছি। এবং আমার মনে হয় যে খুব কিছুই পার্থক্য নয়, মানে সেটা তো আপনারাও জানেন যে কলকাতা, ঢাকা এতটাই ল্যান্ডস্কেপ বলুন বা লোকেদের মানে আমরা যেভাবে মানে আমাদের লাইফস্টাইল বলুন, আই থিঙ্ক সবই মিলেমিশে এক। একদমই তাই, একদমই তাই। এই জন্য মানে আপনাকে বিদেশি বলতেও আসলে মানে কেমন জানি লাগে। একদম একদম। So how was your experience in Bangladesh this time? So it's my second time here in Dhaka. I was here last year, 2023. Also invited to be one of the panelists at the women conference in the cinema. And nothing, I was so happy that I was invited again to participate this year as well as a keynote speaker, but as well in my documentary about Nepali migrant workers that was premiered a couple of days ago. I'll talk about the film that has been displayed here in this festival. ইপসিতা, আপনার কাছে একটুখানি আসি যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসব, যেটা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বলি আমরা, সেটার একটা ধারণা তো এটা এবং উদ্দেশ্য এটা যে পুরো বিশ্বের চলচ্চিত্রকে আসলে এক করা এবং কানেকশন খোঁজা, উন্নতির জায়গাটা করা এবং কালচার এক্সচেঞ্জের জায়গাটা, সেটা এই উৎসবটা কতটা সার্ভ করতে পারছে বলে মনে করছেন? আই থিঙ্ক খুবই দরকার এই ধরনের একটা ফেস্টিভ্যাল হওয়া। এবং আমি যেটুকুনি জিজ্ঞেস করে বা যেটুকুনি বুঝেছি সেটা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের সবথেকে বড় ফেস্টিভ্যাল। এবং এই ধরনের ফেস্টিভ্যাল হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এটা তো একটা গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি, খুবই গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি কম্পেয়ার্ড টু আ লট অফ আদার কান্ট্রিজ। আই থিঙ্ক বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রি খুবই ইটস ভেরি মাচ আ গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। সেক্ষেত্রে এই যে এক্সপোজারটা উইচ বাংলাদেশি ফিল্মস আর গেটিং, মানে খালি it's not just the other way around, না অনেক বিদেশি ফিল্ম মেকার্সরা এখানে আসছে, কিন্তু দে আর অলসো গেটিং এক্সপোজ টু দি কান্ট্রি এবং এখানকার ছবি সব মিলিয়ে মিশিয়ে আর কি। আই থিঙ্ক এটা ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। মানে আমাদের ওখানেও ভারতবর্ষেও এখন মানে ইটস দি এজ অফ দি ফেস্টিভ্যালস, অনেক আগেও ছিল। এবং সিনেফিলিয়া, যেটা আমি কালকেও মানে উচ্চারণ করছিলাম, সেটা হচ্ছে যে যারা সিনেমাকে ভালোবাসে, হ্যাঁ খালি ভালোবাসে না, যারা সিনেমার সাথে এনগেজ করতে চায়। তো বাংলাদেশি বলুন বা আমরা যারা ইভেন অনলাইন দেখছি তারা
এই যে এই এনগেজমেন্টটা খুব দরকার, and I think the festivals is doing a Dhaka Festival is doing a wonderful job in this regard. বাহ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। Anna, we were talking that how successfully this festival is serving its purpose. So what do you think? Yes, of course. For me, it's super nice that I get to meet so many people from different nationality, but also discover a little bit more about your culture. So not only people from Sri Lanka, Nepal, India, United States, Bulgaria, but also lots of people from Bangladesh, and I'm discovering your cinema as well, but also the cinema of the world, and it has been such a great experience. Like I said, not just the first year, but also the second. That's why I came back. Okay. And I love Bengali cinema. I watched a couple of your films last year at the festival, and I will still discover a few films this year. So what did you find more interesting or very much powerful in Bangladeshi cinema? Definitely the camera and photography. In fact, every cinematographer or photographer that I meet here, they have such a good eye, and all the photos or videos or film that they are making are so visually appealing, probably because you have a beautiful lights in the country. We're God gifted naturally. And also the colors that pop out. And yes, I have to say, for me, coming from, let's say, Brussels, I'm originally from Croatia, living in Belgium, where it's 50 shades of gray. Okay. Let's say that I'm super happy to see green and orange and really powerful colors on the streets and beyond. But regarding the cinema, something that struck my eye immediately as a filmmaker was how excellent you are as a cinematographer. That doesn't mean that other parts are not as powerful, but this was something that struck me the most. Lovely. And I can assure that our mind is colorful as well. That's great. So we can talk about that. What do you find more interesting in Bangladesh? It's food or it's culture? For me, it's always the people, wherever I go. Okay. Because architecture and everything is nice, but I always like to be immersed in different culture. It's different when you go as a tourist somewhere and you visit all the monuments and like different tourist spots. But when you're immersed with different people from different culture and people who live here, that's something else. And people from Bangladesh are quite positive and open. And you are as well, that you were talking that you find positivity in traffic jam as well to communicate yes. with the person beside you. Yes, definitely. I'm trying to see positive in everything. So this is the only festival I have to mention that it's connecting people the most, because we spend a lot of time together. So breakfast, lunch, dinner, and when we are in traffic jam, we are like 7 or 8 of us in the car, and then talking. Every time there's another person sitting next to you, and then you exchange contacts, you talk about cinema, you talk about private stuff, that you get to know each other a little bit better. And I have lots of new colleagues and friends that I can call after the first year, and I think from the second one as well. Yeah, that's so nice of you. So let's see the promotional of the festival we are talking about. প্রিয় দর্শক, চলুন দাবিংশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রমোশনালটি দেখে আসি আমরা।
Wow, that's a lovely one. Yeah. The flute, the music is music is actually lovely. very much connecting Lovely. because it has no language. It's for all. Yes, Lovely, yes, lovely. indeed. Ipsita, Barat, আপনার কাছে আসি, আপনার Sure. কাছে আসলে একটু বাংলা বলতে পারি, আপন আপন লাগছে খুব। আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন আসলে সিনেমা দেখা বা পুরোটা তো আছেই, পাশাপাশি ওমেন ইন সিনেমা কনফারেন্সে আপনারা কিনোট স্পিকার হিসেবে কথা বলেছেন, সেই জায়গাটা আসি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এটা নিয়ে অনেক কথা বলার আছে, যেহেতু বুঝতেই পারছি যে একটা কনফারেন্স পুরো হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে এখানে একটুখানি কথা বলি আমরা যে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট নিয়ে যদি আমি বলি, এরপরে হয়তো আমি আন্নার কাছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা ওয়েস্টার্ন জায়গার তুলনামূলক জায়গাটায় আসবো, যে নারীদের একটা অবজেক্টিফাই করার ব্যাপার কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে এবং চলচ্চিত্র তো আমাদের সমাজেরই প্রতিফলন, তো সেটাতেও আমরা সেই জিনিসটা খুব দেখেছি, কিন্তু আস্তে আস্তে এটা চেঞ্জ আসছে এবং সোসাইটি এটাতে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে আর এটা সোসাইটিতে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে, আপনি কি মনে করছেন? প্রথমত আমার মনে হয় যে এই ধরনের কনফারেন্স অ্যাজ আ পার্ট অফ আ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইজ আ ভেরি ইউনিক থিং। সো মানে সচরাচর তো দেখা যায় না কনফারেন্সের পরে ফিল্ম বাজার গোছের জিনিস হয় বা স্ক্রিপ্ট ল্যাব, যেটা এখানেও হচ্ছে, স্ক্রিপ্ট ল্যাব হয়, কিন্তু একটা কনফারেন্স যেটা পুরোটাই নারী ভিত্তিক, সেটা রিপ্রেজেন্টেশনই বলুন বা যারা মানে অ্যাকচুয়াল নারী ফিল্ম মেকাররা আছে তাদের নিয়ে বলুন, সো এটা আই থিঙ্ক এটা খুব ভালো, খুব নতুন ধরনের চেষ্টা। এবং এই দুদিনে আমাদের এত ইন্টারেস্টিং কনভারসেশনস হয়েছে, সেটা দু রকমের হয়েছে। একটা ডেফিনেটলি নারীর রেপ্রেজেন্টেশন নিয়ে সিনেমাতে, সেই নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। আগেরবারও ইনফ্যাক্ট লাস্ট ইয়ারও হাওয়া রিলিজ হয়েছিল, সো সেই ভিত্তিতেও অনেক রকমের কথা হয়েছিল নারীর রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে, তাকে কিভাবে মানে আগে কি ছিল যেটা আপনিও বললেন, সেটা হচ্ছে নারীকে অ্যাজ অ্যান অবজেক্টিফিকেশন, মানে অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট অফ মেল প্লেজার সেই হিসেবে দেখানো হচ্ছিল ফর আ লংগেস্ট পিরিয়ড অফ টাইম। সেটা পুরো সাবকন্টিনেন্টে, এটা বাংলাদেশ ছবি বা ইন্ডিয়ান ছবি বলে না, সব ছবিতেই তাই। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখতে পাচ্ছি যে পার্টিকুলারলি ওটিটি আসার পরে যে এই যে নারীর রেপ্রেজেন্টেশনটা ছবিতে চেঞ্জ হচ্ছে। এবং আমরা কালকে মানে মানে অনেক বাংলাদেশি ওয়েব সিরিজ নিয়ে কথা বলছিলাম, সেই ওয়েব সিরিজে কীভাবে নারী অ্যাজ আ প্রধান চরিত্র দেখানো হচ্ছে। সো আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ভেরি এন্টারপ্রাইজিং। আর আরও ইন্টারেস্টিং ছিল যে আমরা খালি নারীর রেপ্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলছিলাম না, আমরা এই নিয়েও কথা বলছিলাম যে কিভাবে একটা গ্যাপ আছে, বড় গ্যাপ বিটুইন পার্টিসিপেশন অফ উইমেন ওয়ার্কফোর্স অলসো, হ্যাঁ, পার্টিকুলারলি আমাদের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়াতে। আবার সেটা বলি যে সেটা পুরো সাবকন্টিনেন্টেই এটাই, মানে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই তাই, মানে খালি আমাদের সাবকন্টিনেন্ট বলতে না। কিন্তু এই নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, এই নিয়ে সবাই মিলে কথা বলছে, একটা কনফারেন্স হচ্ছে, আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং টু হ্যাপেন। এবং শুধুমাত্র যে আমরা দেখার জায়গায় সেটা না, নারীর যে পেছনে নারীর অবদান সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা একসময় নারী ফিল্ম মেকার সেটা আসলে ভাবনার জায়গায় ছিল না আমাদের এই অঞ্চলের কথা যদি বলি, সেটার আসলে শুরুটা হয়েছে 10 বছর প্রায় হতে চলেছে যে নারী মেকারের জায়গাটা। আপনি সেটা নিয়ে একটা গবেষণা করেছেন, সেটা নিয়ে একটুখানি শুনি আমরা। গবেষণা বলতে আমরা জেন্ডার গ্যাপ, একটা অরম্যাক্স মিডিয়া বলে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে, সেটা বের করেছে যে কিভাবে আমাদের একটা বিশাল জেন্ডার গ্যাপ আছে বিটুইন উইমেন ওয়ার্কফোর্স, যারা মহিলারা যারা কাজ করছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে মহিলারা খুব একটা সার্টেন সেগমেন্টসে কাজ করছে। সে আইদার অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস কাজ করছেন বা মেকআপ আর্টিস্ট, হেয়ার আর্টিস্ট, বা এডিটর, হ্যাঁ, কিন্তু ক্যামেরাম্যান বলুন বা ডিরেকশন বলুন, এই ধরনের যে পজিশনগুলো এখনও প্রচণ্ডভাবে মেল ডমিনেটেড একটা স্ফিয়ার। তো সেই এই যে অ্যাগেন ইটস আ ভেরি নিউ থিং যে এই ধরনের রিসার্চ, এই ধরনের গবেষণা হচ্ছে। এবং আই থিঙ্ক এই ধরনের এই যে কথাবার্তা বা কনফারেন্সে এই আলোচনা, এটা জাস্ট শুরু হচ্ছে ব্যাপারটা, এবং এটা দিস উইল শো আস ওয়ে বা কেন এটা হচ্ছে, এই জেন্ডার গ্যাপটা কীভাবে বা অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ পলিসি কীভাবে এটা কমানো যায়, সেই নিয়ে আই থিঙ্ক আলোচনা হচ্ছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক this is a good way to go the path forward. Yes. Chamtkar. Anna, we were talking that how this subcontinent represent women, and I'd like to know from you that what's the difference between Western film and Asian or this subcontinental film that they represent women, or what's the contribution of Western film in women empowerment?
Women empowerment, you mean about numbers, like how many female directors, or just about Oh the no cinema? no, about the influence of film. Influence. Yeah. Listen, I think that always West was influencing a little bit the East, especially in Europe. I'm talking about West was influencing Eastern Europe, and always, let's say, United States were influencing Europe as much as we didn't want to. And then I think there's a lot of influence from states from West Europe in Asia as well. And you can see it mostly through social media. So all these celebrities that are celebrated, maybe in a positive, maybe not in such a positive way. And regarding the cinema, I think that maybe there is a big percentage of West film that are watched here, and the topics are always a little bit different. I think that West still has the films that are quite faster, let's say, in the pace than the East, or I don't know, Bollywood movies. I haven't watched a lot, but I have some experience, and the Bengali film that I've seen, or from Nepal or the neighboring countries, they have a slower pace, but they also have a slower pace of life, which I like very much. I know that it's changing also in Bangladesh, in India. Work hard, play hard, culture, everything needs to be faster than it was, and the concentration that we have is also a little bit lower than before. But I like the pace and the rhythm that exists in Asian cinema. It's a lot about human relationships, and I like that it's maybe not as much represented in the West, because West still has certain script, especially Hollywood, how to make a film, where the storyline needs to go up, where it needs to go down, and sometimes there are blockbusters everywhere. But if I compare it, yes, the Asian cinema is a bit slower, but I find that positive, because it represents life as it is. Yeah. Lovely. And I'll add to that, it's also a lot of drama. You know, and particularly I see in Bangladeshi film there's a hunch towards drama as a genre. As you said, and spirituality. Spirituality as well. That I didn't mention. Yes, a lot of focus towards human complexities and the emotion. In fact, Hawa we saw last year, I mean, as much as it was visually stunning, but it was also about the dynamics between these bunch of people. Human relationships, emotions, spirituality. That I forgot to say. That actually maybe that's because film is the representation of our social structure, and man's thought and everything. So that's quite different between Western and Asian. That's maybe the main cause of the difference. So we were talking that you had a premiere of your film that is about Nepali migrant workers. Yes. So how was it? It was really good. It happened on the Sunday, and we had a premiere. I think it was 7 p.m. There were lots of people. I didn't expect as much. In fact, it was quite full. But there were some other films screening with mine, and there were lots of students. And then I liked very much, because students have always really, really good questions, and I learned a lot from them as well. So after the film we had a Q&A. The film is a 30 minutes documentary about Nepali migrant workers going to different countries in Asia, Middle East, but also in Europe. And because of bad working conditions, they're often returning sick or dead, talking about exploitation a lot. I know that in Bangladesh there are similar stories from Bengali people going and migrating as well. So more or less, it's a human rights topic. Lovely. So good wishes for you and for your film as well. Ipsita, আপনার কাছে একটু শুনি, ভীষণ ভালো লাগছে শুনতে যে এই যে পেছনের জায়গাগুলো নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা হয়, অনেক পড়াশোনার জায়গা আছে, সেই জায়গাগুলো কিন্তু দারুণ। এবং বাংলাদেশ এবং ভারত কিন্তু এখন অনেক কোলাবোরেশনে চলচ্চিত্র বানাচ্ছে, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এখানে দেখানো হচ্ছে, আপনাদের চলচ্চিত্র তো সবসময় এখানে বিখ্যাত। সেই জায়গাটাকে কিভাবে দেখেন আপনি, আমাদের কোলাবোরেশনের জায়গাটা?
I think this is wonderful times. This is times of collaboration, and you know, এপার বাংলা ওপার বাংলা এখানে তো collaborations হবেই, because আমাদের ভাষা এক, হ্যাঁ, আমাদের লাইফস্টাইল এক। As I said, আমার তো বাংলাদেশে এই চলচ্চিত্র নিয়েই আসা, কিন্তু আমার মনেই, আমাকে সবাই যারা ছোটরা জিজ্ঞেস করছেন, আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছে আমি কলকাতাতেই আছি। তো সেক্ষেত্রে যখন কালচারালি এত সিমিলারিটি, সেক্ষেত্রে কেন মানে ইউনো এক্সচেঞ্জ অফ কালচারাল এক্সচেঞ্জ, সেটা ছবি হোক কি অন্য রকমের কালচারাল এক্সচেঞ্জ হোক, সেটাই তো হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর সেটা হচ্ছেও ইন রিসেন্ট টাইমস। I think also because Bangladesh's industry kintu is a, as I said, it's a growing industry. OTT scape te, you know, Chorki is doing very well. I think there's a lot of exchanges which is happening between Chorki and Hoichoi. এবং এখানকার ফিল্ম ওখানে এখন রিলিজ হচ্ছে, নন্দনে গেলেই আমরা সামটাইম অর দি আদার আমরা একটা বাংলাদেশি রিলিজ দেখতে পারি। এবং হাওয়া তো ইট ওয়াজ আ ফুল স্কেল রিলিজ, ইন মাল্টিপ্লেক্স রিলিজ হয়েছে, সব জায়গায় রিলিজ হয়েছে। সো আই থিঙ্ক মানে ওয়ান্ডারফুল টাইমস হ্যাভ স্টার্টেড, অ্যান্ড এই কালচারাল এক্সচেঞ্জ will happen in, you know, the times ahead as well. তো আমার এটাই বলার ইয়ে হচ্ছে, আর আর্টিস্ট এক্সচেঞ্জও হচ্ছে খুব খুব, মানে আমার নামটা মনে পড়ছে না, জয়া আহসান, মুশাররফ করিম, কারেক্ট। সো আমরা মানে ওখানকার ছবিতে আমরা এখানকার আর্টিস্টদের দেখতে পাচ্ছি। সো এই ধরনের এক্সচেঞ্জ মানে খুবই, ইটস সামথিং টু লুক ফরওয়ার্ড টু। এবং আমার ওয়েব সিরিজটার নাম মনে পড়ছে না, which was based in Bangladesh. It was an Indian production but based in Bangladesh, with all Bangladeshi artists. So I mean, this is like the, but it was about the world. Such a হ্যাঁ, মানে it is very different times আমার মনে হলো, আর মানে it's very interesting. Yes, if I remember the name I'll tell you. Okay, ভীষণ ভালো লাগলো কথা বলে আপনাদের দুজনের সাথে, Ipsita and Anja. Thank you so much for coming here, for coming Bangladesh and in Taroka Kothon. Channel I is very grateful to you, and yeah, we have to say bye because the time is limited. Thank you very much for the invitation. We are very grateful. Yes, pleasure to be here. Thank you. প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা সঙ্গে ছিলেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক কথা হলো আজকে চলচ্চিত্র নিয়ে, চলচ্চিত্রের পেছনে জায়গা নিয়ে, পুরো বিশ্বে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান জায়গাটিকে নিয়ে, এবং আবারও মনে করাতে চাই যে বাংলাদেশে বিশাল একটি উৎসব হচ্ছে, যেটি 20শে জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 28শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে, দ্বাবিংশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবং আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে, সেই আমন্ত্রণ জানিয়েই বিদায় নিচ্ছি আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথন থেকে।